Eno tieno ma tarik 2 dwe mar 9 higa mar 2022 machiegni chenro mar OIMORE. Odiochieng' ma kawuono winjo mar bura kata winjo bura mano chwale do makwedo yiero kata duoko mar yiero maduong' mar tend piny koro winjo bura makamano rumo. Kendo koro jong'ad bura abiriyo dhi timo lalruok makende kabende igeno ni kochopo chieng' tarik 5 mano juma manyien mar chieng' wuok tich gibiro chiwo duoko kata gibiro chiwo ng'eto margi ewi bura mabende ne ochwal e doho no ero. Bende chik ochiwo chieng' wuok tich nyaka saa 6 mar otieno kaka kinde no ero mogik mar ng'eto machalo kamano. Nyaka Ramogi en ng'eto mabende koro gana mapacho kaeri rito koda siso kaluwore ni koro biro nyiso kaponi ngima oganda machalo mapacho kaeri dhi nyime e yo machalo nade. Poni doho nyalo golo duoko moro amora to kowuok kanyo oganda mapacho kaeri koro biro neno ni ngima dhi nyime, siasa orumo koso weche mag siasa pod nitiere pacho kaeri. Nyaka Ramogi kotenore koda mano bende koro oganda mawuok e kaunti ma Kisumo okwedo malich miwuoro wachno ero manogol koda apis betre mar piny mar Amerika mabende koro ne nyiso oganda mage mar mondo mi kik chop e kaunti no ero mano ahinya odiochieng' mar chieng' wuok tich ma igeno ni doho no ero maduong' mogik e pacho kaeri biro golo ng'eto mare kaluwore koda bura mano chwal e nyime mane kwedo duoko no ero mar kom tend piny e yiero manotim chieng' tarik 9 e pacho kaeri. Ka opogore koda mano nyaka Ramogi wantiere koda weche mathoth kamagi e moko kuom wechego ma wamiyo pek. Chenro mar winjo ng'ure doho ochopo e giko mare tok ndalo 4 mar winjo bura. We were trying to create greater autonomy and functional independence. IEBC oramo ni yiero noluwore gi chik kata obedo ni okinde Raila ng'ur ni sava moko ne okoyaw. Ok ber ka nyithindo bedo profiled e gima ok giseparo kata giseparo tim. Jopiny ma Kisumo okomor kod kuma piny Amerika oketo ne jopinye chopo e bomano. OIMORE nyaka Ramogi machiegni e chenro mar OIMORE par ni nyalo twak kodwa kichwalo no ote namba mana 36000 mbui marwa mar Facebook mano mar Ramogi TV kachiel koda mbui wa mamoko kama bende wadhi nyime koda twak kaluwore koda weche manyien mana kaka gidonjonwa machiegni. Nyinga Simfros Okinda jalok wach Belinda Adhiambo. Okinde mag IEBC kod mag jakom duol matayo yiero Wafula Chebukati kawuono chope nyim jong'ad buche abiriyo mar chiwo duoko ewi penjo manyo chwalnegi kod jong'ad buche. Kotelnegi kod gire gidho migayo kinde go olero ne doho ni Chebukati ni kod teko kaka duol mochung' kar kende. Kendo chiko yiene ng'ado wach e tayo tije mag duol mana kaka chik Kenya mane ochuogo duonde ma ochung' kendgi. Walter Nyambaga miyo waler. Good morning, Madam Chief Justice and members of the court. Bura nyenyore do maduong' mogik odiochieng' mar 3 motelo ne ng'eto wuok tich manyien. Yeah. Okinde mag duol matayo yiero kanyakla kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati yudo thuolo mar lero ne doho e teko ma Chebukati ni godo kaka jakom mar IEBC to kod mano mar lando duoko ka ok osumo pach komisona mamoko. We were trying to create greater autonomy and functional independence. You will recall elections, for example, were under the Attorney General's office and were under the hands of a person called the Supervisor of Elections. One thing we achieved is that we created independent commissions that do not function in the same way. For example, this commission, the Electoral Commission, the chairman has executive authority. So the gazettement was not for purposes of Article 138(3)(c), but specifically for Article 138(10) to fulfill that role, to take up that responsibility, to account for that result. Done dwaro ng'eyo
kadiponi nitiere jok mane nigi thuolo mar donje sava mar IBC kaka okinde mag Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne okone doho ni jopiny Venezuela Jose Gregorio Carmago Castellano kod Joel Gustavo Rodriguez kanyakla kod Salvador Jovia Suarez wachore ni nothure sava. The issue of the Venezuelans, they were involved in deploying of infrastructure and the servers platform where they did not have any access to the RTS. Look at the affidavit of Michael Ouma. Look at the affidavit of Hilda Kavongo. It actually shows the kind of rights they had. There was no unauthorized access, and in fact the scrutiny report will bear that out. Would you tell us how many constitute stray ballots? Penjo jong'ad buche ne en mar ng'eyo kama itere ombulu mokethore to kod kaka ombulu kikore sanduk mamoko mag lemo mar jatend piny Kenya, gavana kata MCA to kod kaka inyal kaw ting' mag ombulu go. The stray ballots, even for that, it's actually 2 per polling stations. Even if you looked at the scrutiny report, that gives you a figure of 92,000, the whole of the country, shared between the different ballot boxes. Do you have any instances where voters walked into polling station and voted for presidential only? No, we don't have. The integrity of the ballot is very important. If someone comes into our polling station, we give him all the 6 ballot papers. He can do whatever we want with them, but he cannot go out with them. That Kenya's call, because it's now an issue here. When it comes to writing the judgment, what do you want me to write? Kithure okonedo ni kamiti mang'ado paro motenre kod arita mar piny nochopo Bomas ka giseng'eyo duoko. Kendo jakom IBC nosenyaka oro barua ne jochung' e gwelogi kod familia margi. They knew that the verification tallying had been completed and what was pending was the declaration of the final result. It is our submission, Chief Justice, distinguished judges of the Supreme Court, that these 4 went to the National Tallying Center not for any other reason, but to try to interfere with the declaration of results and thereby try to alter the sovereign will of the people of Kenya. Yeah. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kawadhi nyime koda weche manyien en yo kinde mag Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne otango ne doho neno magiko ni nyiso chochni manobedo e ombuch jatend piny. Kaka jafamo marwa George Batilero kinde go koni japiny Venezuela ne odonjore gi duoko mar ombulu kendo ni masinde chwalo duoko mag IBC ne otigo marach. On the question of voter turnout. Odiochieng' mar ang'wen. Odiochieng' mar duoko penjo mane Joel Bucha Berio pedho ne okinde manie bura. It relates to an objection to what she's doing, your ladyship. No, let her finish. Okinde mag Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne ochung' gi neno manyiso kaka miganga ne otim ka nying ja Venezuela Jose Gregorio Carmago Castellanos mane omaki kod mwandu mag IBC e pacho ka motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar aboro ne onyanyore kendo e nyim doho. This, we ask the court to read the DCI report regarding Jose Camargo, and we believe, my lords, that these are the fingerprints of one of the suspects of the theft of this election. E kinde mano chiwo duoko mare okil Julius Soweto ne otero doho e mbui mar IBC mane gitiyogo e tang'o duoko mar ombulu ne jopiny ka wach form 34A emane chuny wach. And you can access the IBC portal right now. This is going to be a live demonstration. Ka ne ginyiso to ka bende amuri mane ogoye moko kuom form 34A manowuok e kuonde go ombulu gin mag IBC adieri kendo bende ne kwan kaka noriw kelo chich. My lords and my ladies, is that the IEBC stamp? It's on the IBC portal, looking like it's been superimposed over another stamp. We have been asked to show how are the figures changed. The total votes cast according to this particular form is 321, different from what we have just seen. Banga IBC singono ganda jo Kenya ni masinde mag yango jogo ombulu Kimskit
ma bende manotigodo e oro duoko e mbui mar IBC ne ni kod nembni moyiedhi moro ka moro. Okinde mag Raila Odinga onyiso doho ni masin achiel ne otigodo e oro duoko kowuok e kaunti ma Bungoma, ka masin achiel onogo bende nofweny ni ne ochako oro duoko machielo kowuok e kaunti ma Nyeri. My ladies and my lords, this is the same KIMS kit transmitting or sending results, one from Mount Elgon, 1,000 kilometers away from Nyeri town, 2 hours later. How is that possible when each KIMS kit was supposed to have, each polling station had its own unique KIMS kit? As we have shown, the 11,000 polling stations that we had complained were staged were transmitted all from one IP address. Kaluwore kod okil Julie Soweto, japiny Venezuela Jose Gregorio Camago Castellanos ema nothedho duoko mar ombui jatend piny. At the top left-hand corner there is the name of one of the Venezuelans, Jose Camargo. This is the person who decided the president-elect of the country. Neno makama chal kama ne olo kuoyo e wang' okil mar William Ruto, Kiragu Kimani, mane dwaro ni mondo mi oduok wach mane wacho kod okil mar Raila Odinga kod Martha Karua, Julie Soweto. At what point in time does the first respondent get a hearing? But is required by the Constitution. Mr. But anyway, the long I'm and short sorry. of it, yes. I'm The long sorry. and short, yes. We are not going to give you time. Much obliged. Yes, thank you. E kindeno okil Otiende Amollo okoni ni nitiere chich maduong' e kwand IEBC, kendo ni IEBC owuon oseyie ni nitiere chochni manobedo e ombuluno. The voter turnout cannot be something that depends on the interpretation of the IEBC at its convenience. It must be the denominator as a percentage of the total registered voters. In this year, it is the IEBC that is making history. It is the first electoral body to concede that they did wrong. I want to submit, my ladies, my lords, that you cannot override that decision by IEBC itself because it's made by the majority. Feroz Norji, ma bende nachiel kuom okinde mag Raila Odinga, ne owuok tung' mosuo gi Ngire Kithure Kindiki ma okoni ne temo siro richo mane IEBC otimo, ka opondo e tipo wach ne jakom mar IEBC Wafula Chebukati nolando duoko nikech ne nitiere chochni mag arita. We do not use these exaggerated criteria in order to come to a justification of plain wrong. Professor Kindiki revealed, perhaps unknowingly, that we now know that the doctrine of necessity has been discussed in their private thinking. Bang' chiwo neno, twero wach, kendo duoko penjo mane jo albuche ochwalo ne joma odonjo kod joma odonjnegi. Jo albuche abiriyo mar doho mamalo mogik koro dhi chungo nenogo mar kola dier. Ka jo Kenya bende rito mar winjo ni tarik 5 dwe mar 9, doho dhi yang'ang'o kaluwore kod duoko mar ombui jatend piny Kenya e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Bura makwedo yiero ma jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua onyiso doho mamalo mogik ni ne nitiere chenro mar chuno jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo oland Raila Odinga kaka jaloch. Chris Owino nigi mathoth. E odiochieng' mogik mar winjo bura makwedo duoko mag yiero mar tend piny, okinde mag jatend piny moyier William Ruto owacho ni jodito mag piny owacho ne otemo mae loch mare. E neno mare, Professor Kithure Kindiki owacho ni apisas mag piny owacho ne odhi e Bomas of Kenya mar temo sayo jakom IEBC Wafula Chebukati mondo land Raila Odinga kaka jaloch. These four went to the National Tallying Center not for any other reason but to try to interfere with the declaration of results and thereby try to alter the sovereign will of the people of Kenya, which had already been verified and tallied in accordance with Article 138(3)(c). Kindiki bende onyiso doho ni Wafula Chebukati ne dak chwal nyime lando duoko mag yiero nyaka odiochieng' mogik kaluwore gi tulo mane omuoche Bomas of Kenya, gino mane oweyo commissioners ariyo mage kod hinyruok mathoth. The four who left also, their colleagues had been injured. And so the chairman had, in our view, make the announcement that day
because of the gravity of the situation. Ewi balo mar commissioners ang'wen mag IBC kod duoko mane oland kod Wafula Chebukati, Kindiki owacho ni commissioners ang'wen go ne chano loko duoko mag yiero. It was not possible. It was very clear that the intention was to try and veto the will of the people, and therefore the chairman had to declare those results. Kindiki ogoyo bund iye piny ka owacho ni balo mar commissioners ang'wen kende mag IBC ok nyal tigo e loko dwaro mar oganda jo Kenya mane oluto ombulu e yiero ma tarik 9 dwe mar Aboro. Sovereign will of the people of Kenya. Can the walking away of commissioners at the tail end of a process they have been involved in be the basis of vetoing the right to franchise in Article 38 of the Constitution, which is the expression of the voter? Thank you. Gikone to bura ma jopiny osebedo kaluwo kod siso ochopo e ng'iende e kinde ma okinde mag jatend piny moyier William Ruto onyonore ne nitiere chenro mar chuno jakom duol matayo yore pacho kae Wafula Chebukati mondo land ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kaka jaloch e yiero ma tarik 9 dwe mar Aboro higani mok William Samoei Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Apisi maraton jenero nyono kar tiende ni ne ok ochopo e kar kwano ombulu mar Bomas of Kenya mar mino bad jakom mar IBC Wafula Chebukati loko duoko mar komten piny. Okil Jojo Raro mane loso elo apisi maraton jener owacho ni duol mochung' ne ng'ado rieko ne sirikal e weche mag arita ma pacho ka nochopo kanyo e yorgi mar tich mar ng'eyo chenro mane dhi nyime mondo okonygi e chiwo paro ne jatend piny. The evidence before you by the chairman was that he had gone to tally, to obtain the final tally only after he had met the commission, and that is found at paragraph 676 of his affidavit, where he says that after the NSAC team had left, the Commission Secretary, Chief Executive Officer, who was also the alternate team leader of the Tallying Center, Marjan Hussain, walked into the boardroom. Yeah. The purpose of the meeting was to receive the final tally of the results of the presidential elections before he could proceed to declare. And it is only thereafter that the results were handed to the commissioners and they walked out. NSC is a body comprised of all the heads of the security organs in this country, the head of civil service, the representative of Attorney General, and other heads in the government. Its purpose is to receive all the information on national security and give advice, not act, but give advice, so that even if they are of the view that it is insecure to be in this court at this time, it is the NSC who will give advice to the judiciary, and that is not an interference with the independence. Okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua kaachiel kod jok makwedo lendo mar William Ruto kaka jaloch e yiero mane otimigani ne obet kod peke nono kaka IBC ne otimo yiero kaka ne ong'ad kod bura. Lipot mar nono sanduge mag luto ombulu moko kuom tesende mane do wacho ni orangi kendo ne opedh e nyim doho kama okindego wacho ni IBC ne odagi yawo sava margi kama giwacho ni mano kelo chich. Edwin Okoth leronwa moko kuom penjo mane omienjo e wi nono sanduge ombulugo, penjo ma okinde mag IBC kwedo. Bang' do golo chik mondo non tesende goyo ombulu 41 kendo yawo sanduge mag goyo ombulugo, penjo madongo koro medo mienjo kaka yiero maduong' notim dwe mokalo. In your report, you will only find one QR code and one KIMS validation form 44 that was submitted or that was found in the ballot boxes that were submitted for scrutiny out of the 45 polling stations that we scrutinized. Of all the other ballot boxes,
the QR code of KIMS kits in tamper-proof envelopes and the KIMS validation forms, Form 44 in tamper-proof envelopes were missing. The question is, where were they? In light of Ms. Soweto's submissions, your guess is as good as mine. Bedo ni IBC ne ogoyo chapa buge ariyo manigwele otese mag goyo ombulu. Okinde ne dwaro ng'eyo kabe buk mar ariyo no ne okani sanduku mag goyo ombulu. Kata kamano, kuom sanduge ombulu 41, 27 ne oyud ka onge kod bugno mabe ningo otese mag goyo ombulu. Penjo maduong' en ni ne gidhi kanye. The assurance that the IEBC gave was that that book 2 of 2 will be deposited in the ballot boxes and it will not be utilized. Unfortunately, at the point of scrutiny, there were 27 polling stations from the 45, or rather 47 that were to be scrutinized that did not have book 2 of 2. The question then that begs our minds is, where did the book 2s of 2 go? He threw an extra 46,000 genuine forms into our elections in the hands of people who could not account for them. When we went to look, we were able to demonstrate that 50% of those forms have been used from a sample. From a sample, not denied, either not used or not accounted for, not returned. Are we going to give regime legitimacy after this indicting audit report? Ka opogore kod buge mag goyo ombulu ma isayo Chebukati kuom tiyogo e yiero no e tok chik, mbui mane IBC tiyogo ma bende Okinde wacho ni ne ok oyawnegi kaka dwarore, bende koro nigi penjo. Lipodno yango ni jomoko ma ok jo Kenya ne odonje sava mar IBC motelo ne yiero, ndalo mane yiero dhi nyime to kod bang' yiero. Aliens accessed this server 180 times or thereabouts. The longest being Scamago on the 8th of August 2022, Ogudino on the 4th of August again, 1 hour 57 minutes, and then the 16th of August, Ogudino, 1 hour 1 minute. I close by saying, what a mess. Okinde mag IBC kata kamano wacho ni duol matayo yiero no ne ok ni kod ketho mora mora, kendo ne gitamore yie yaw sava nikech okang' ma kamano ne nyalo rocho arita mar mbui margi. My ladies, my lords, we objected because those persons once identified, their personal security could not be guaranteed in any way. And that explanation was accepted by everybody. Yuaruok e kind IBC kod jogo machwalo ng'ure dow ewi yiepo mar sava koro mienjo kendo bang' yuaruok ma kamano neno higa mar 2017. Okinde koro kwayo dow mondo gol koki. If it reaches a point that elections are not transparent even to the Supreme Court, and I draw inspiration to the provisions of our laws that provide once a petition is filed, the entire infrastructure of that election, ballot boxes, ballot papers, forms, are submitted to the courts. Ask yourselves, have you been given access or have you been handed over to as a court the entire election infrastructure for the presidential elections 2022? The answer is no. It is in the hands of the smartmatics, and they've said they shall not give you. Do what you want. Lipodno mayango kaka yiero notime tesende 41 man pacho kae. Kore dhi mipek seche ma jong'ad bura dhi dok chien mondo ndik bura ma jopiny rito gi siso chieng' wuok tich juma manyien. Edwin Okoth, Ramogi TV, e doho ma Milimani, Nairobi. Jopiny kor gwenge mopogore opogore pacho ka pod rito gi siso ng'eto mar ng'ur mane ochwal e doho maduong' mogik e pacho kae. Kaluwore gi yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto, bura ma bende pod dhi nyime e doho maduong' mogik. Sharon Ong'ao, miyowa mathoth. Mar yiero maduong' ma pacho kae manochiw kod jakom mar IBC Wafula Chebukati chieng' tarik 15 mar dwe mar aboro, doho maduong' mogik ne oyudo ng'ur 9. Ng'ur 7 mane kwedo duoko mar yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier, ka ng'ur 2 ne siro lwedo yiero mare. Kata kamano doho ne odhi nyime mar thicho oko ng'ur 2, ng'ur mane ochwal kod Moses Kuria, kaachiel kod mane ochwal kod David Mwaure, achiel kuom jochung' e lemo mar tend piny Kenya.
Kaluwore gi chike ma pacho kae, bang' ng'ur mane ochiw ne doho maduong' mogik, owinjore doho oyal buche mag ng'ur makamano e kind thuolo mar ndalo 14 bang' yudo ng'ur. Ng'ur ma bende ne gichako winjo chieng' tich ariyo mar jumani, motelo ne hikruok mane jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik nobedo godo kod okinde mopogore opogore chieng' wuok tich. Once a party has exhausted the allocated time, the microphone will be switched off. We also wish to state that if there is time that is unspent by the council, the time belongs to court, so we will not allow anybody to donate, but revert it to the court for the court to share it out. Jopiny bende osebedo kaluwo chenro mar ng'ur kaka osebedo kadhi nyime e doho maduong' mogik gi bolruok kod horruok. Moko kuom jopiny mawuok e counties mopogore opogore bende ne ochiwo pachgi kaluwore gi geno ma gintiere godo motelo ne ng'eto mar bura makamano ma ibichiw juma mabiro. Naneno evidence monoteri court cha wan gadier kendo wang'e ni Supreme Court bro timo dwaro gi maber kaka nikech kaka wan jopiny wan wasetimo wakiwa. Gini en kind japiny gi jakuo, to japiny mondo mi oyud hakine en nani wuok tich ma en on Monday. Kidhi do gik moko ariyo nyalo timre, dwaro ni kaka nyitero nyalo timre or onyalo dhi ataro ma dwaroni. Ifanyiwe ukweli na mwenye alipata hiyo kiti apate justice. Ndio wan kaka Homa Bay County waikore ni wadoke yiero nikech dono wan gi geno kuome no dhi kelo dwoko maber ma jopiny dwaro kaluwore gi evidence manotere nyime. Gin evidence ma yakotosa madhi golo ni Raila Odinga manoyombo. Osebed kikwalowa mang'eny. Wang'ni to waneno mondo Nyasaye odonje chuny jogo jo court mondo miwa gini. To ok wadwar ni mondo wadoge riran. Wach moro ni dok e yiero ni to onge. Ka waseneno ka court wuotho to waneno ka diera chal ka gima yudore matin. To pok wabedo gi geno ahinya. Joka gin mana joka. Wenge duto koro ng'iyo chieng' tarik 5 mar juma mabiro ka igeno ni jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik kotelnegi kod jang'ad bura maduong' Martha Koome biro bedo ka chiwo duoko ponono ni yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto ne otim e yo mahuyanga kata oyo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Mane jang'ad bura maduong' e pachoka David Maraga nodonje bug historia ma pachoka kaka jayal bura miparo kod kiroko yiero mar tend piny mar higano ero mar 2017. To en ang'o momiyo nochopo e okang' mar kiroko yiero no? Joyce Oduor lerono mathoth. Tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2017 piny Kenya nobago yiero mare maduong' mar 2 e bwo pen chik mar higa mar 2010 kama jo Kenya mathoth nochopo e kuonde luto ombulu 4883 e kor gwenge duto ma pachoka mar timo ratiro margi. Kata kamano, tok jakom mar IEBC Wafula Chebukati lando Uhuru Kenyatta kaka jaloch e yiero no, tarik 18 dwe mar 8 higa mar 2017, Raila Amolo Odinga kod Stephen Kalonzo Musyoka mane gin jalar Compton Kenya kod jalupne e bwo riwruok mar NASA nochwalo ng'ur margi e doho ka gikwedo duoko mar yiero e Compton Kenya. Thank you very much, ladies and gentlemen. Joyal buche 7 mag doho maduong' mogik ma pachoka kotelnegi kod mane en jang'ad bura maduong' ma pachoka David Maraga nobedo piny mar winjo ng'ur margi. Tok bedo kod thuolo mar ndalo 14 mar winjo ng'ur mane ochwal e mbelegi, tarik 1 dwe mar 9 higa mar 2017, doho maduong' mogik ma pachoka nokiro oko duoko mar yiero ma higano ka giwacho ni nobedo kod chochni. Ma en kaluwore ni joyala bura 4 moriwo mane en Chief Justice David Maraga, jalupne Philomena Mwilus, Mokin Wanjala kod Isaac Lenaola nochiwo ng'eto margi ni yiero ne nigi chochni, ka jayala bura Jack Tona Ojwanga kod Njoki Dungu Tono wacho ni yiero notim maber. Moko kuom gigo mane joyala bura oketo maino margi kapok gichiwo ng'eto margi ne gin gik moko kaka ka yiero mar jatend piny ma higa mar 2017 notim kiluwo chike mantiere katiba ma pachoka kod chike matayo yiero, aka bende ne ginono ka chochni ne nitiere e kinde bago yiero ma higa mar 2017. Atoka be chochni ne nitiere ere kaka ne giketho chenro mag yiero, chik mane, ng'eto kod fungruok mane ma doho onego chiw.
Kaluwore gi gigo, joyal buche ang'wen moriwo Chief Justice David Maraga, Philomena Mwilu, Smokin Wanjala kod Isaac Lenaola nong'ado bura mar kiro oko duoko mar yiero ka giwacho ni IEBC nodhi ataro mar katiba ma pacho ka kendo ne gibedo chik gin, ka bende giwacho ni yiero ok en gino mipango ndalo achiel to en chenro mipango mos. Tok lando yiero, IEBC ne ok nyal chiwo Forms 34A ka giwacho ni duoko mar jatend piny iyango kod Forms 34Bs. IEBC ne ok ochiwo nonro mar GPS mar yango kama Kiemskit ne ntiere. IEBC ne ok opwodho duoko mane ioro e yor mbui kowuok e kuonde luto ombulu kapok gilando duoko ma en ataro mar katiba. Mane en CEO mar IEBC Ezra Chiloba ne ok nyal chiwo Forms 34A ne jochwal ng'ur e doho ndalo adek kende tok lando jalocha koromo ni yiero mar jatend piny iyango kod Form 34B. IEBC norema kawo chik ne Uhuru Kenyatta mane tiyo marach kod mwandu jopiny e kinde campaigns kaluwore ni Raila Odinga nochwalo ng'ur ni Uhuru ne tiyo kod mwandu sirikal e kinde siasa ma en ataro mar chik. E kin Forms 291 ne onge alama makende mano midendo ni watermark, 31 ne onge namba ndikruok makende, Forms 5 ne okokete sei, 2 nokete stamps kende maonge sei, to Forms 32 ne onge sei mar agensa. Wach Chief Justice David Maraga kiro oko yiero mar jatend piny ma higa mar 2017 kendo golo chik mondo jo Kenya odoge debe e yiero jatend piny bang' ndalo 60 en gino mane okelo mor ahinya e kin johera mag Raila Odinga. Kata kamano, Raila Odinga nonyiso johera mage mondo kik doge debe kowacho ni ok oyie kod kaka ibiro nuo yiero. Why the live streaming of the results stopped? Bura maket kod masa ni koro nitie e doho maduong' mogik ma pachoka ka jo Kenya mathoth rito kod liyo mar winjo ng'eto mibiro chiw kod joyal buche 7 kotelnegi kod jang'ad bura maduong' ma pachoka Martha Koome. Ng'eto monego gichiw tarik 5 dwe mar 9 higani. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jalup Raila Odinga e ng'we laro komten piny Martha Karua owacho ni gibiro rwako duoko ma doho mar Supreme biro chiwo e ng'eto kaluwore koda bura mane gichwalo e dono. Omedo ni johera mag Azimio biro keto kwe, komedo ni kwe maonge ratiro ok bisiko. Martha mane owuoye gwenge ma Meru nomedo ni ji duto mane ok oyie kod duoko yiero mar kom 10 piny nosechwalo ng'urgi kendo girito duoko mar doho. Jotelo mane ochopo e romono mane ike min Profesa Gitile na Itule nowacho ni gin gi geno ni duoko ibiro chiw makare ka gikwayo piny owacho mondo non kambi mane omiyo rak mar chwalo gik yiero ne IEBC. Sasa tuko kotini tukitafuta ukweli, sababu amani ambayo haina msingi wa ukweli na haina haki haiwezi ikadumu. Na ndivyo katiba yetu ikasema, usipotosheka na uamuzi wa tume la uchaguzi unaenda kotini, maswali inatandikwa hapo, wananchi na kila mtu anaelewa. Uamuzi ukitokelezea Jumatatu, zote tutatii, sababu hiyo ndio tulikubaliana kama Wakenya. Na tuendelee tukizingatia misingi ya umoja, ya ukweli, ya haki, na tujue tukianza na mambo ya haramu tutaishi na mambo ya haramu. Na mimi nawapa heko kwa sababu mnapigania demokrasia hii, fika tuwe na a perfect democracy, na ninaamini ile mahakama ya upeo itatoa uamuzi ambao utasaidia demokrasia yetu kuwa sambamba, kuwa sawa sawa. Ramogi lipod ne matero wa ywe wa marwa mokwongo e chenro mar OIMORE. Kata kamano ka waduogo wabiro twako da wendo mano Laktar Nancy Omolo mabende en jalony weche geko mag telo, kama bende wabiro ng'iyo okang' ma governors manyien osegoyo kaluwore koda kelo lokruok e counties magitelie. Kao kamano kik idhi mabor, pod wan gi weche mathoth.
Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kina nyako Ramogi kawadhi nyime koda weche manyien ne jodak e kaunti ma Kisii medo nyiso morgi kaluwore kod nonro mag jotije Nyawawa manyocha ochaki kod gavana manyien ma Kisii Simba Arati. Jodago koro medo kwayo ni nonro makamano onego med timo e migepe duto mondo eka ong'eni to gin jomage mabende tiyo e yo makare kod jogo mabende ondika ichulo tonge kod to onge tich magitimo. Jafwambo marwa Crispino Tieno noloso kod jodak ma Kisii kaluwore kod telo manyien e kaunti no. Ma e kaka alap magusi ne chalo kaluwore kod kweno mane otim ne derepe e kaunti ma Kisii mawachore ni osebedo ka yudo osara kuom higni buora kata obedo ni moko kuomgi ok gin jotije moyange. Jeremia Ongera en achiel kuom jogo manyoyudi kata obedo ni osebedo ka chamo osara kuom higni buora kaka jariemb geche ma kaunti ma Kisii. Odiochieng' ma kawuono noyangore ayanga ni pok notemo kata riembo gari mar kaunti kendo kata riembo gari pok ong'eyo wach mane omako dho ji nono. It's because of the system. People want smart. Unakula mshahara.
Whom do you share the salary? Na lazima utaniambia ukweli. Kanyaka sani, jodak e kaunti ma Kisii onyiso mor margi kaluwore kod okang' ma gavana ma Kisii nokao mar timo nonro e migepe mopogore opogore mondo omenda ma wachore ni lal oket e tije mamoko. Serikali mpya yetu ya Kisii, huyu gavana wetu ambaye tumemchagua, tuko na imani ya kwamba atatufanyia mazuri, atatuletea maendeleo, atabadilisha Kisii, na kama kutoa ghost workers kwa ofisi ni kitu ya maana sana, kwa maana kuna vijana ambaye wamesoma na hawana kazi yeyote. Wakwene kiko luor kako chako no odhi mbele gi nyime ongi kumora mora sector mora mora mantiere Kisii kae. An achiel kuom driver ma governor Manyien odonjo yudo. Koro kaka sani omiwa thuolo ni governor aneno kobiro gi paro maber, to paro ma odhi biro godo no dhi konyowa nikech iyudo ka driver moko nondiki to gionge kata driving license. Iyudo ka challenges wan godo ma ng'at achiel iyudo ka risk allowance kamwatieni onego bed ni imiwa risk allowances, mshahara deko. Moko kuom jodak ma Kisii ywak ni migawo mar thieth ema koro onego mi pek gi nonro aina no mondo yore mag thieth ma Kisii omed berore. Mheshimiwa Arati ameanza kuonyesha mfano mzuri sana, na tunaomba mahali popote kuna shida, Mheshimiwa Arati, tunaomba unyorose vitu sikuwe smart. Gavana ma Kisii Simba Arati osebedo ka chiwo siem ne jotije kaunti mondo ikre ne kedo kod mibadhi e sirikal mare, kendo onge ng'ama ibiro dewo kata matin. I'll go to every department. Unajua kulikuwa kunadharia nitaita watu 5,000 hapa, baada niko na uwezo ya kulinda watu 200 for another 20 days nitakuwa nimemalizana. Moko kuom jodak ma Kisii omedo ni counties makaluo mondo kaw ranyisi mar tend Arati kendo kedo gi mibadhi madhi nyime Kisii. Ka compare county ma Kisii ka gi county ma Kaluo, Kisii ka odhi malo ahinya moingo kako an wuon an ja Homa Bay anyalo wacho ni wan SIU, yani wan piny saidi. Kanyaka sani, jata tije mar duol mochung'ne kedo kod mibadhi e Thurka EACC Twalib Mbarak owacho ni sani gisechako timo nonro e kaunti ma Kisii kod counties mamoko e yango weche mag mibadhi mamedo fwenyore e telo manyien. Jodak e kaunti ni ma Kisii sani medo mana puoyo okang' ma gavana Manyien Simba Arati okao mar wuothe migepe mopogore opogore ka giwacho ni mano e yo makare mar kedo gi mibadhi e kaunti ni. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Nyako Ramogi machiegni e chenro ni mana kaka nasingo antiere koda wende studio mano laktar Nancy Omolo mabende en jalonyo weche go mag telo kaka nasingo wadatwak e weche go mag 10 counties nyaka ne governors chamo muma sani jumachielo serumo kendo waseneno ka thoth gi golo milome mopogore opogore kachiel koda lokruok e telo. Wadatwak ni to bende en gino ero mabende biro kelo telo maber, en dongruok makare, to kapo nono ni ok en gima kare gin yore mage mabende governors nyalo tiyo godo mar neno ni chenro dhi yo makare machiegni ahinya. Erokamano ahinya Simpros mar luonga e studio ka. Yes, kaka waseneno no governors nobedo sworn in negibiro office week mokalo cha kendo waseneno ka gibiro matek kendo giwacho ni gidwa tiyo ne jopiny ma kata kane waneno Gladys Wanga ma governor ma Homa Bay nosewuotho modhi nyaka Homa Bay Hospital mong'iyo the system wacho ni odwa keto pesa mang'eny kanyo mondo ka jotuo dhi hospital kanyo to giyudo yedhe. To kata jok matiyo kode naneno ka okaw ji matiyo finance oloko, aneno jok mane tiyo e human resources, jok mandiko ji moko be oloko. An mago gik ma paro kata ka ji biro e tich manyien governors ka gibiro mokwongo gidwa tiyo gi jok ma gin godo gi trust ni nyalo deliver. Koro gik ma aneno ka gitimo go gin very normal thing, gin gik ma very normal ni nyaka gilok tich. Erokamano ahinya bende aparo ni wanyalo dhi kopogore koda county nero ma Homa Bay. Lokruok osebedo mathoth e counties mamoko, mano county ma Kisii bende koro giriembo jotije manyawawa, jotije go koma iwacho ni geche gin 82 to joriembo okalo 250. Inyalo mana nyiso ni
moko kuomgi mosegolo milome kata lokruok mopogore bende gichako tich ng'wech ahinya koso mano e kaka idwaro mondo mi hotel ne county kano adhi county ma Kisii bende waseneno ka Simba Arati biro tiyo kendo jopiny wacho ni gineno ka gin gi hopes kabisa nikech kaka ne en MP mar parliament kato sani obire governor o surprise jopiny kabisa nikech no biro mo odhi stadium mongiso ni mtokni praboro ariyogo ochunge pap kanyo kaito jariembo mar mtoka ka mtoka odhi ochung but mtoke koro no wuoro ni to ere kaka inyalo bedo gi mtokni praboro gariyo mamoko be okti to in gi jogi ere kaka joma tiyo mamiyo ji tich kaka jo human resources ne nyalo ndiko jok mang'eny kama to mano koro gima owacho no dwa ng'iyo to kodwa mana ng'iyo ni drivers go joma riembo mtoka ng'eny moloyo mtokni odwa ng'iyo also welfare ni jogi be ichulo maber be gin gi conditions maber mar no ng'iyo kata weche mek insurance nikech county ni osekawo pesa mang'eny kabisa moketo e insurance to kong'iyo mtokni mantie 82 gi to kata mana third party insurance oyudo ka gionge koro dwaro ni pesa no odhi kanye to kendo kane akanyo kendo chieng' mano bedo sworn in makoro no chamo muma be nong'ise ni en gi $57 moa e county monyalo tiyogo to wacho ni en ok odwa tiyo gi pesa mora mora obo tiyo gi pesa ne e swearing in to ning'ise ni kata mtoka onengo ng'iewne ma kaw kata millions moko mang'eny owacho ni en gi mtoke ok odwar mtoka mar county owacho ni deputy mare be nigi mtoka mane deputy governor tiyogo chon bro tiyogo koro wacho ni pesa gi odwa keto ne jopiny mondo jok moko ma ok nyal yudo wach thieth jok moko nyalo tero nyithindo school onyalo miyo pesa kama koro waseneno ka jogi tiyo mang'eny kuonde mopogore opogore bende laktar kwa wuok e county mago mantiere Nyanza wabiro Nairobi kaeri governor mano Johnson Sakaja nogolo chiko wacho ni piko mayando maki ni wuotho kata chope chuny boma mondo we thuolo nyamburko go mag taxi bende koro chiwnegi kar gengo nyamburko magi e chuny boma bende county Nakuru Susan Kihika ne ogolo chik mar dakika machuok kende kano wacho ni oyiene nyamburko mating'o jowuoth kata matatu mondo chop e boma bang' sa marom achiel kende to noloko chik no ni mar mondo kik yienegi ere kaka yiene nyamburko mag ting'o oganda chop e chuny boma thago kata kelo ng'ikruok ne boma ere berne kata rachne mago weche ma wasebedo ga ka wang'iyo to kake governor gi gitiyo maber to pod be gidwaro ni nikech jopiny wagocho negi nitie gik moko be magitimo ma gidwaro ni mondo jopiny pod odong' koherogi koro kata ka wang'iyo Sakaja nodhi mogolo jo pikipiki mano omak pikipiki mowacho ni gitemo mondo giwuog oko mowacho ni pod ginyala tiyo e boma to gima wang'eyo machielo ni ok wanyal bedo gi pikipiki kata ka wabedo kodgi e boma kuma ntiere kanyo to nyaka wabed kodgi gi plan ni kanye ma ginyalo chung'e ere kaka wang'iyo security margi ni jogo gin kata mana gin registered koro maybe sano yienegi to long term tapani nyaka wang'iyane ni Nairobi ka jomage manya donjo e boma ka wan gi pikipiki to gitiyo komane tapani Sakaja kong'iyo Nairobi ka ok wacho mana ni mano kende nikech Nairobi machiegni kichulo parking fee to dhine KRA Kenya Revenue Authority to gimachielo kendo mano biro mawacho ni odwa golo wach parking fee no ka kuom KRA mondo duoge back okele e city council ka koro pod wang'iyo kaka ochako ng'iyo weche geni to kogolo gigo ochako kawo parking no endo mondo koro odog e council ere kaka odhi tiyo nikech wang'eyo ni kata mana Nairobi City Council be nigi weche mopogore opogore to kata ka waweyo wach Nairobi no endo kendo naneno governor manyien mar Elgeyo Marakwet owacho ni en yore me county government odwa tiyo gi National Youth Service to National Youth Service gibe waseneno kako setiyo waseneno ka gi revive train madhi Nairobi to Kisumu waneno kendo ka gi revive train ma Nairobi ka dhi Laikipia koro wadoneno ni jogi gibiro gi ideas mopogore opogore gibiro gi innovations to en ni jok makelo gik mopogore opogore gin governance mobiro manyien koso gin governance makoro the second term ero kama na nyamana ka watiko nikech saa chuok kenda ngeni wabiro twak e wigi ewi wach machalo kama iri county Laikipia Irungu Joshua Irungu nogolo chika wacho ni koro lakteche manoriem tich e kinde sirikal machin cha giduoke tich kendo gisingo ni gibiro chulo gi osach gi maromo dweche 27 ma okalo mana ka wang'iyo counties te budget ma imiyo gidi bende oromo tije ma bende sani gisechano kata chenro ma gisechano koso wabiro chopo kama koro nyaka koro gowi medie
Neno kataka governors gimano obire e tich ne gen gi wage bills madongo kabisa. Jok manotimo omiyo gi services machalo kaka jok moprokwa jo hala matindo tindo mapok gichulo. Samoro be yudo kata ni county government gi samoro gi dhie e hotels mantiere kuma gintiere no to gin gi meetings magi hold. Chikoro yudo ni samoro kata mana hotels ma kidhie counties kitiyo gi counties dhie town yudo kata ka hotel moko ntiere ma ok dwaro jo county. Kidhi kunto giwacho ni ini dwa hold meeting gi county ging'isi ni koro mano bro thago gi kabisa nikech ipenjo ni to kane gigolo dakteche gi tich kaito sani giduogo gi gidwa chulo gi ang'o mo ne gigolo gi mokwongo to ken kata mana like Kipia kende nikech kata Kirinyaga be Waiguru no osak doctors mang'eny kaito koro kad campaign dwa biro to wacho no dwa kelo gi back kendo dwa miyo gi pesa manodonka koro ntiere gik moko ma governors gitimo mamoko waluongo gi kizungu ni populism pod gidwa ni mondo jopiny oher gi nikech no gocho negi to ka koro gibro donje tich kabisa to gibo ng'iyo ni pesa di ma gin godo doctors atima ginyalo bedo godo koro wabo neno ni gik moko bro lokore. Ero kama nya Nancy Omolo ang'eyo ni koka chenro no chakore kendo wabiro twak matut kaluwore koda dongruok mag sirikande mag gwenge. Ero kama no kuom bedo kod weche no nyako Ramogi mano laktar Nancy Omolo kabende watwa kaluwore koda chenro mag governors osechano juma achiel nyaka yande gi chamo ma marapisi gikanyo wadhi e yweyo matin waduogo koda weche mathoth. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kik iti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori. Machiegni kendo ndalo achiel kende bang' bet mar piny Amerka golo siem makumo jopiny makono limo kaunti ma Kisumo kotenore kod ng'eto ma ibiro gol chieng' wuok tich juma manyien kod doho maduong' ewi bura madhi nyime mar kwedo yiero ma jatend piny Kenya. Jopiny makaluo chwalo duondgi e yo machalo kamae mana kaka Millicent Adhiambo leronwa. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties makaluo ma pogruok e paro e weche arita kwe osebedo e kinde mag yiero. Azimio ma biro bang' betre mar piny Amerka golo siem machielo makumo jopiny makono wi timo limbe kaluo anyato e kaunti ma Kisumo e kinde ma weche mag yiero pok orumo pachoka. Siemno lero ni kaluwore gi thoth mar kihondko mag yamb siasa makelo ng'anyo e kinde yiero, sirikand Amerka kokalo e mbetre mare ogolo siem e wi wuoth kata limbe mag jowagunda e kaunti ma Kisumu kendo kwayogi mondo gibed akicha kendo motang'. Kata kamano, siemno okodonjo makare ne jodak ma Kisumu. Unajua verdict itakuwa ni nini?
Ushaamka asubuhi mapema unaambia watu usikuje Kisumu. Kwani Kisumu iko nini? Warito mondo koto ngadigini podcast dembele to US mochi na attention Kisumu chenga dobora. Gin ginge na detention wadhi bedo Kisumu chenga dobora. Gilero nigi ikore mar rwako duoko mora mora mado biro ng'ado kendo nyayo kwe kaka gisebedo ka gitimo. Warito gima kot dhi golo emwa biro tiyogo. Kato golo mana no yiero ng'at machielo mok ng'at watu wabiro tiyogo, yiero ng'at wabiro tiyogo. Kech wan wadwaro kwe, wadwaro ni mondo wasong mbele, piny odhi mbele, nyithindwa odhi sikul. Wan jo Kisumu sani wan jok moko mang'iluwo chik kendo wahero kwe mang'eny. Komachielo jodong mine kotelnegi kod mama Fibia Siyo bende ogodwon gi piny ka gikwedo kendo seyo mokalo siem makamano. Chutho ok ber ka nyithindo bedo profiled e gima ok giseparo kata giseparo tim. We strongly feel that this position targeting the region is highly discriminative. As much as we understand the obligation of an embassy towards the welfare of its nationals, this shouldn't be done at the detriment of the local communities. In educational psychology, it is a situation that provokes a phenomenon called self-fulfilling prophecy, which simply means that is yet another way of inciting our youth to violence. To imagine that every single time we dissent, we are therefore termed as violent, or that there is going to be a prospect of violence, I think that's jumping the gun. It also goes to show that people have not recognized that people have moved on. Jodong mine go poyo kwe mosebetie kendo jiwo ganda anyato rowere makaluo mondo med mana dhi nyime kod tim manyasino. Kata ka keso dhi machal nade, ober ok ober, kik uchiw thuolo, kik nyithindo gichiw thuolo ne joma ok ohero oganda ni. To mae kwayo na kuom oganda ma pod mondo gikwe kwe mosemier kendo ka gin yawuoyi matindo poko nyombo chana gi nyombi piny ber wan gi loto wan gi pi ang'o moremowa pi gi lo ka nitie ji donga to piny onge chandruok mabede piny kwe manyo wan godo kano land results mag ker mar piny omed mana bedo kamano to wabed jogo ma oherore. Bende gin kod kwayo ne jotelo makaluo mane oyier. Wakwayo ni jotendwa mantie moloyo governors wa ang'wen gimak lwet nyithindwa. E ote mar gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o e wi siem mar kumo limbe jowagunda e kaunti no, Nyong'o olero ni oganda luo gin jogo ma oherore kendo ma odewo nyaka jowetegi mawuok e pinje maoko. Omiyo onge lokruok moro amora mabiro bedo e weche nyayo kwe magisebedo godo e kaunti no kaluwore kod duoko moro amora ma doho biro golo e wi bura makwedo yiero mar jatend piny Kenya chieng' wuok tich juma manyien. Tend kaunti no omedo kwayo oganda makono mondo omed nyayo kwe nyaka giko anyato e kind rowere kaka gisebedo ga ka gitimo e kinde mokalo nyaka ne yiero ma higa ni chakre. Kata obedo ni siem makamano ni e bwo pen chike matayo weche mag arita kwe e piny mar Amerika, siem no ruyore kendo kapok thuolo mar dwe achiel rumo tok mbetre no ne chwalo siem maket gi mano kapok ne ogol duoko mag yiero maduong' ma pacho ka, gino makoro oganda ok orwako kata matin. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawadhi nyime ni jogo ma odak kod ng'ol e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no ma otelne kod gavana Manyien Chilo Ayako chuog tije mathoth ne jogo ma odak kod ng'ol. Ka otelnegi kod jakom margi David Omuga wacho ni kinde ma higni 10 mokalo jogo ma odak kod ng'ol matin ema ne omi tije e piny owacho mar kaunti. Omuga wacho ni gidwaro ni kata mana bod mar sikunde duto kod mamoko e piny owacho mar kaunti kod piny owacho mamalo bende omi jogo ma odak kod ng'ol thuolo. Jogo ma odak kod ng'ol gi bende dwaro mondo piny owacho otiegi e yore geko kaka mag ohala kendo migi thuolo mag orak kaka chik wacho. Hatutaki sympathy. We don't want sympathy. We need opportunity. Kwa sababu tukihitaji sympathy, shilingi 5 haitatusaidia ya kuombaomba. But tunaye mpango ili tupate kazi na serikali. Kwa tenda, kazi yoyote ambayo itahitajika. Hata kwa kazi ya vijana, tuko na mpango wakati wanapanga kazi ya vijana. Walemavu wako.
Jatend migao mar somo Ngire George Magoha osingone jo Kenya ni chenro mar donje som sekondar madundo ni kare kendo ikruok lese ni ekinde atamalo 96 nyaka 98. Kowuoyo e skul sekondar ma Kireki e kaunti ma Kisii, Magoha opuoyo gwenge mag Nyanza kuom chopo ageta margi kiluwogi machiegni kod sikunde mantiere e aluora mar masawa mar Kenya mabedo osetieko gedo mar kilesegi. Magoha osingone oganda ni kata obedo ni telo lokore, chenro mar chako sekondar ma adundo biro dhi kare. Bende omedo lero ni ng'ikruok mathoth ok bibetie chenro mag somo e chak higa manyien kaluwore ni kalenda mar somo biro dok e wang'e. Magoha noten kod jotelo mamoko mag migao mar somo e kinde mane olimo counties mag Kisii kod Bomet. That even though we are living, we want to ensure that every child in this country has exactly the same rights, and that's why we are focusing on the counties that are still behind. In terms of having our children at school, I want to thank the great majority of principals who have kept children at school. But there are still one or two who are sending children home for no apparent reason. The hands are not equal. I have said that if you have to look for fees urgently, summon your parent-teachers organizations, and they will be able to get the parents who can clear the fees so that you protect the weakest link. And the weakest link are the orphans that we have in school or the very, very poor children, whom if you send them away from school right now, you are actually blocking them from what the government has decided should be their right. Jiangwana wetongi magie masira marapaya mane otimore ki lori matingo kuoyo kod trailer e gwenge maka DC e county Makueni. Lori no mane wuok yor Mombasa no tuomore ndi kod trailer mane wuok Nairobi. Joma wetongi magine ni e lori no kanyakla kod derep trailer mane otingo kokoto. Ringre gi otere kar kano ringre mar Kilungi. Kuna lori ilikuwa inatoka njia ya Nairobi kilekea Mombasa, trailer. Na kuna tipa ilikuwa inatokezea njia hiyo ya Mombasa Road, ilikuwa imebeba mchanga, ilikuwa inaelekea njia ya Malili, na hapo kufika hapo karibu kwa TZ Malili. Hapo ndio lori zilikutana chini ya mteremko. Ramogi janyuol ka janyuol oro nyathine sikul gigeno ni nyathino biro yudo lony kod puonj maber mabiro kelo lokruok e ngimane makiny. En gima lit ka geno makamano ong'ad machuok e yo ma ok ler. Janyuol mag Francisca Doke, japuonjre e skul sekondar mar nyiri mar Talam, koro dwaro ratiro ne nyathigi tok kane odere e skul no manitiere gwenge mag Matungulu, kaunti ma Machakos chieng' tich adek. Kaluwore kod obila, ringre Francisca Doke noyudi koliero kowuok e gama mar od nindo moro e skul no tarik 31 dwe mokalo. Lipot nogo ka obila e kar saa 9:30 mar midhiambo e tesend obila Matala. Lipot no bende wacho ni japuonjre no ma jahigni 16 motelo ne mano nodhawne kuom weche maliekore ni ne okwalo siling 2,500 kod kalembe mar japuonjre wadgi. Magdalena Mweni ma en min Francisca koro dwaro mondo jatend migao mar somo Ngire George Magoha okonye e nono gima ne nyalo miyo nyare dere. Na vile shule zilifunguliwa, mimi nilipeana mtoto wangu na akakuja shule. Na ikiwa 31st nikapigiwa simu. Nikaambiwa kuna emergency shule. Mwalimu direct alienda to the point. Akaniita, mtoto wangu anaitwa Francisca Doke. Nimekuita hapa nikuambie kama mtoto wako amepatikana kwa ndom amekufa. As a mother, I was very much affected. Na niliumia sana. Sababu nilikuwa natarajia hata kama ni kitu mbaya ingekuwa imetendeka, yule principal kwanza angetafuta hata njia ya kunielezea. Hapo niliona amenitendea kitendo akikuwa na haki kama mzazi. Sisi tulitaka kujua kiini cha sababu yule mtoto kwa nini ilifikia kiasi ya kwamba ajinyonge.
Yeye alisema yeye hata tujibu maswali, hatujakuja hapa kuminvestigate. Kwa hivyo sisi kama tuna swali tunataka kuuliza, twende DCI ama polisi, maneno yamefika pale. Kawadhi pautu ke eni jo Kenya ngwen jopogo mich mar jackpot mar shabiki Major Leagues mar siling gana 300 maeri e thuolo mar ang'wen ma jo piny oseleo mich mar jackpot no nyaka no chakre jumbe 2 mokalo. Ja Kenya ma jahigni 60 Paulina Rono ne ok nyal pando mor mare seche mano yudo mich mare no. Joloch mamoko mano pogo mich ne gin Daniel Kirui, Joel Mrenyo kod Gladys Ndwara. Gin duto ne gikoro makare tuke 9 kendo ne gigo punda mana gi siling 10 kende. Tugo makamano timore pile ka pile e mbui mar shabiki.com. Inyalo oro ote machuok kindiko ni MJP tioro e namba maen 29063. Huko anaitwa nani? Pato. Pato daktari. Paulina Jepalumbrun. Metoka Kapsabet. Mefurahi kumina. Hai mmekuwa mshindi. Sasa vile tuko. Uko kweli? Uko ni karibu na Iten kwa kinarudisha. Kapte. Oh, si karibu? Oh. Mbali. Sawa. Lakini nyinyi mnakimbia ni hapo tu karibu. Kawadhi nyime en Weche Club Sports Club biro bago tuke mag 12 mag NCBA Golf Series kaluwore gi chwal mbele tuke go mano winjore timre Tanzania. Jotugo mag golf go biro piem mar yiero jok mabiro gocho e final mabiro timore Muthaiga Golf Club Disemba higani. Joloch biro dhi South Africa e tuke mag Funkot Country Club Tournament. Maeri en tugo maluwore gi mano mar 11 mano tugi Royal Nairobi Golf Club kama jatugo mapacho Lucy Kisia noyudo points 12 mobedo jaloch. Kawadhi nyime en japuonj maduong' mar rugby mar Kenya mar jotugo abiriyo koni gi koni mong'ere kaka Shujaa Damian Magrath olando kweth jotugo mag Kenya midhi nywake tim madhi e tuke mag laro okombe mar piny ngima e piny Afrika ma milambo giko dira mabiro. Timno nigi jotugo abiriyo machon kod 5 mawelo. Jotugo moyier gi kaachiel kod Collins Injera, Willy Ambaka kod Billy Odhiambo. Mamoko gin kaachiel gi Captain Nelson Oyo, Samuel Oliech, Jeff Oluoch kod Haman Humwa, Johnston Olindi, Tony Omondi e kin mamoko. Shujaa dhi e tuke mag World Cup kuom higa mar 6 maluwore nyaka ne chak tukego e higa 2001. Gibiro gocho gi Tonga e tugo mar gi mokwongo e boma ma Cape Town.